السلام عليكم. في هذه المسألة المطلوب هو find the equation of the tangent line to this curve at this point. وأنا طبعا في هذه السلسلة وضحت مرارا وتكرارا قائلا إنه لما احنا بنسمع بهذا التيرم بما يسمى التانجنت لاين، بس نسمع بالتانجنت لاين طبعا في عندي implicit differentiation. أنا بفضل إنه كل طالب يكتب بهذا الشكل إنه we have to know x1, we have to know y1, we have to know m, and we have to fill in this formula y minus equals x minus. تركت بعض الفراغات حتى أذكر بأنه هذه أعداد y1 m x1. لو سألنا سؤال بديهي مهمتي هي أني أعرف x1 أعرف y1 ثم ماذا؟ ثم نعمل بلج إن بهذه الإكويجن. أما x1 يا أحبة فهي given، هي 1، y1 given 1. إذا نحن بنعرف y1 بنعرف x1. the left m حتى نحصل على m we have to find the derivative for this حسب ظروفها. بهذه الحالة في عندنا implicit differentiation. خلوني بس أكتب هذه الريليشن tan this is pi over 4 by the way, tan pi over 4 xy equals to, then I will find the derivative for every single term in this relation. The derivative of x squared equals 2x. The derivative of tan هو secant squared of pi over 4 xy times the derivative of the angle. But as you observe, the derivative of the angle we have like product rule. We have this function, or this is the first one and this is the second. So I will keep the first function as it is, pi over 4 x, and find the derivative of y, which is y prime, plus derivative of the first term, pi over 4. طبعا pi over 4 x it will be pi over 4 times y equals 0. then يا أصدقائي instead of each x and y، يعني من هذه الستب ما في داعي انه افكر انه والله how to isolate y prime. يعني you don't have to make it y prime equals something. you don't have، يعني انت مش مطلوب منك تعمل y prime equals هذا راح ياخذ كثير شغل وما له معنى. ولكن مباشرة إذا كان الريكوايرد هو إنه أنا بدي الأم من هون I will replace this x by 1, this x by 1, this y by 1, this x by 1, and this y by 1. So we will replace each x and y by their values x1 y1. نشوف بعد ما عملنا replace ب1 كيف الأمور صارت أسهل. 2 times 1 2 plus secant squared of 1 times 1 times pi over 4 pi over 4 pi over 4 times 1 pi over 4 y prime plus pi over 4 equals 0. الآن يا أصدقاء
إذا بتجيب الكالكوليتر ما في عليها سيكنت ولكن في عليها كوساين. كيف بنعمل؟ نيجي بداية نحسب، بنحولها إلى راديان somehow من هون. خلينا نحسب بس قيمة secant squared of pi over 4. راح نحسب cosine of pi over 4. بعد ما بنعمل كوساين بنشوف الانسر. سوري، الانسر هو radical 2 over 2. Then you have to square the result. It will be 1 over 2. Then flip the answer. خليني بس على ورقة خارجية مرة ثانية أوضح مسألة secant square. Secant squared of pi over 4. Step 1 تحسب cosine of pi over 4. Then cosine squared of pi over 4 يعني square the result. Then flip whatever you have. هلا الناتج طلع بهذه الخطوة 1 over 2. إذا secant automatically بيكون equals 2. So this one equals 2. خلينا نشوف شو صار. صار عندي هون 2 plus 2 times pi over 4 y prime plus pi over 4 equals 0. Then I will distribute this 2 to be multiplied by the first and second terms. It will be 2 plus 2 times pi over 4. When you multiply 2 times pi over 4, you can eliminate this with this. It will be pi over 2. So this is what we have. Plus pi over 2 y prime plus one more time 2 times pi over 4 pi over 2 equals 0. الآن يا أحبتي مهمتنا أن to solve this with respect، يعني to solve for y prime، يعني how to find y prime out of this. I will shift this to the other side and this to the other side. It's like linear equation with y prime. It will be pi over 2 y prime equals بإمكانك تقلب ال 2 بالأول تصير minus 2. Then pi over 2 minus pi over 2. الآن you will multiply both sides by the reciprocal of y prime coefficient. يعني يا ترى كيف بدي أجيب y prime لحالها؟ I will multiply the whole by 2 over pi. Do you know why 2 over pi? لأن y prime multiplied by pi over 2. If you multiply by 2 over pi, it will be y prime alone. So خليني أفرجي بشوية details. عندي pi over 2 y prime equals minus 2 minus pi over 2. I will multiply each term by 2 over pi, 2 over pi, 2 over pi. This will be eliminated with this with this. I have only y prime equals minus 2 times 2 minus 4 over pi minus this with this with this. It will be minus 1. So what we have here, the slope m. So this is the slope m. Then I can fill it here, minus 4 over pi minus 1. Now you have to plug in this equation 1, 2, 3 values. So it will be y minus y1, which is 1,
equals m شكلها مش جميل، ولكن هذا هو الموجود. يعني m ممكن تكون راشنال أو irrational. بهذه الكيس هي irrational. m هي minus 4 over pi minus 1 x minus x1. أذكر يا أحبتي إنه we replace y1 m and x1. so هذه هي الايكويجن طبعا. سوري x1 اللي هي هون 1 x minus 1. طبعا هذه الايكويجن لا نفكر نعمل فيها simplification، يعني هي معقدة بما يكفي. أي محاولة منا إنه نعملها simpler I think it will be much more complicated. so leave it as it is وشكرا.